A good day in the fields begins with chicha to drink, coca to chew, and a muttered invocation. The dried green leaves are coca. They are the raw material used to make cocaine, but they are also sacred to the people of the Andes, and taken alone are a mild stimulant. The drink chicha is made from fermented maize and is refreshing and ever so mildly alcoholic. But this is more than an energy boost and refreshments at the beginning of the working day. This is a ceremony which has spiritual significance, and it has changed perhaps little since these farmers' ancestors first put these mountains under the plough. Paying homage to Mother Nature and asking for a good harvest is an ancestral tradition rooted in the unpredictable nature of farming in the Andes. But it may actually give these farmers a natural advantage when facing climate change. Here in the green mountains of Lares near Cusco, the Inca civilization and several before it flourished. Maize has been cultivated here for thousands of years in one of the highest agricultural systems in the world. Farming up and down a mountainside means growing crops in different niche ecosystems and adapting them to different climatic conditions. All this was before modern-day global warming. Now the weather is even more unpredictable, says 31-year-old farmer Julio Cruz. Cuando yo era pequeño, no había así, el sol no caía con tanta intensidad, ¿no? Así era templado el clima, pero ahora con mucha intensidad cae lo que es. Por eso nos estamos dando cuenta ya que el factor climático y en la capa de ozono creo que se está, por la contaminación, se está dañando, ¿no? Entonces, por ahí es lo que estamos sufriendo. En nuestros cultivos también hay bastante sequía. Realizamos la última lámpara. For Cruz, going away to study in the city made him realize the wealth of agro-biodiversity his family enjoyed at home. Yo también estudié afuera, ¿no? Y de nuevo volví, porque la vida en la ciudad casi no me gusta a mí, porque todo es plata, ¿no? Todo, o sea, ¿no? Aquí tenemos, es como vivimos en un Edén, ¿no? Hablando de alimentos, tenemos a la mano todo lo que podemos producir, ¿no? En cambio en la ciudad no es así, ¿no? Es otra realidad. From the peak to the valley below, the mountainside is sculpted into andenes, a terracing system which allows for small farming fields up and down. Following ancestral farming practices, these farmers grow maize in myriad different shapes, sizes and colors. La gente de la ciudad casi no conocen de estos ecotipos de maíz, solamente mayormente conocen este maíz blanco, lo que es este maíz el chospe, y muy pocos también este maíz amarillo, pero los demás casi no lo conocen. Aún algunos conocen también este maíz chicha morada. En los restaurantes se utilizan para hacer el refresco. Hay otros se elaboran también lo que es para crema, para mazamorras, así, para consumir, es muy bueno. Juan Wilker says in his village Choquicancha they grow more than 50 varieties of maize. They range in color from pale yellow to deep purple and can be used to make soft drinks, in soups, biscuits, pancakes or, of course, popcorn. Los incas han trabajado por esta variedad de ecotipos y luego nosotros, ¿no? Los que nosotros hemos quedado, ¿no? Seguimos este trabajo de maíz. Mucha gente de hoy día, mayormente los jóvenes de acá de la zona, se migran para las ciudades. ¿Por qué? Por motivo que tampoco no genera tantos ingresos, ¿no? It can be difficult to keep going amid the pressures of modern life. Now, a project financed by the United Nations Food and Agriculture Organization supports the farmers to preserve the endemic species. Local facilitators help them to find markets for one of the greatest varieties of maize in the world. Local agro-biodiversity expert Javier Liaxa Takuri says this part of Peru is one of the few places in the world with such a variety of crops. Los Andes centrales en Sudamérica son un centro de origen de agricultura y cultura en el mundo, ¿no? Los primeros habitantes que empezaron y cuyos descendientes son nuestras comunidades campesinas, no somos todos los que estamos acá, han emprendido hace más de 10.000 años un proceso de adaptación a este paisaje.
With 184 native domesticated plant species and hundreds of varieties, Peru is one of the richest centers of crop diversity and domestication in the world. That places it alongside a handful of countries, among them China, Tanzania and Iran, known as globally important agricultural heritage systems. En este paisaje, ¿no?, sería complicado producir un solo cultivo y una sola variedad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando en un año se presentan diversas manifestaciones del clima, como son las heladas, ¿no?, las granizadas, ¿no?, las sequías o las lluvias intensas, ¿no?, con pocas variedades no podrían enfrentar un año agrícola. Entonces, su respuesta es: con muchas variedades sí puedo enfrentar lo que pase, porque además las heladas y las granizadas han ocurrido siempre. Siempre han habido estas, ¿no? Lo que pasa es de que los anteriores, los ancestros, han sabido cómo adaptarse a ello. With different types of maize, potatoes and other crops, and no small amount of good faith, Juan Wilca says they are taking on global warming, but it has already taken its toll. Hay años que se nos presenta lo que es por cambio climático, vienen las enfermedades como la roya, la rancha. Hay veces nos cae la helada o las granizadas y a los agricultores nos afectan mucho, ¿no? Entonces, para ese caso ya también nosotros, como tenemos esos bancos de semilla, para no perder ese ecotipos de maíz tenemos nosotros, entonces por ahí recuperamos también de vuelta lo que es el producto perdido. Para el siguiente año tenemos esa opción de recuperar y sembrar de vuelta, ¿no?, esas variedades de maíz. Behind the door in this simple farmhouse lies the genetic heritage of thousands of years of crop domestication and variation. Dozens of types of dried maize kernels are stored for a rainy day. The types of maize were likely first domesticated here, along with more than 3,000 types of potato by these farmers' forefathers. There are no tractors here, not because they don't have access to them, but because these fields are too small and the mountains too steep to be accessed by farming machinery. Studies show this wealth of agro-bio-diversity is underutilized in the national food system. But farmers like Sonia Quispe know its value. She tells CGTN in her native Quechua language. Quispe can identify the types of maize just by looking at the stalks of these shoots. She tells me the ones with the red colouring at the base will produce red-tinted cobs, which are more resistant to pests because they have a bitter taste. Even so, the yield is already being hit by climate change, she says. Centuries of accumulated farming experience have become part of the cultural practices of these people who seek to work in harmony with each other and with nature. The women prepare a picnic for the men who work in the field. Until the COVID-19 pandemic, money rarely changed hands, and the old custom of barter, known as trueque, maintained their nutrient-diverse diet, explains Hinara Cardenas. Entre comas práctica con pesach trinco, vender que man trinco, pero anjip mas anjat yar mit henaruang. Peru had the world's highest mortality rate from the COVID-19 pandemic, but the virus also had a devastating impact on all aspects of life. Financial pressures have hit these people's traditional way of life, but their crops have helped them remain self-sufficient despite the cash flow problems.
But climate change presents new challenges for adaptation, says 55-year-old Victor Morales. Joven que shakti alin karang mihuipas somah karang. Tiempum preparamos y tiempum petrolopayah. But adaptation is already happening, Morales says. Nyaupak karang aske klase a mihui. Klase papaps karang. Saraps aske klase. Konangka que clima cambia como que tiempo. Sinchi rupai hampurung maini wataka. Their careful conservation of these species doesn't just benefit them. It's been recognized as of benefit to the global food security of a warming world.